it's like a life principle out of which this self-awareness arises. If by some chance everything in the earth, all life forms were destroyed, would that life essence still exist? आणि आपण ते जंतू निर्माण होतात. आता एखादं शरीर मेलं त्याच्यामध्ये एकदम निरनिराळे तयार होतात. तर मी असं म्हणतो की जर काहीतरी असं केलं की जेणेकरून सर्व जीव जंतू जे आहेत ते मारून टाकले या पृथ्वीवरचे, तर तरी देखील हा जिवंतपणाचा गुण राहील काय यायचे? व्यक्तित्व लय होईल, व्यक्तित्वाची आठवण लय होईल, पण व्यक्तित्वाचा तो व्यापकपणा नष्ट होणार नाही. व्यक्तित्वाचा व्यापकपणा नष्ट होणार नाही. कोणी निर्मिला नाही आहे. You see, knowledge I am of the individuals. Individual beings will be gone, but the all-pervading consciousness will not ever go. Of cosmic dissolution, where everything just goes back. Yes. Source, so to speak. Which? When you asked about this, I mean, this would also fit in with some of the theories. That's a pralaya business. Yes. So what does he want to know about pralaya? And the I am state. How it relates to that. What happens to the I am state? याच्या वेळी प्रलय जेव्हा होतो आणि सगळं हे डिझॉल्व्ह होतं, मर्ज होतं, तेव्हा मी आहे या स्थितीचं काय होतं? गुण निर्गुण होतो. आणखी काय होईल? गुणाचं निर्वाण झालं, निर्याण झालं, त्याचं निर्वाण झालं. It is extinguished. It is extinguished. Attribute. No, it has gone to the absolute state. Non-being. Not just with the non-being. Being state merges with the non-being. Being state merges with the non-being state. That's all. Is from his standpoint, is not the teaching of pralaya, the dissolution of the whole business, something that really happens within the individual rather than having everybody sit around waiting for this to happen to them rather than to have it be within? आहे प्रलय ही जी गोष्ट आहे ती जास्त म्हणजे व्यक्तीमध्येच होते ना. असं आपले सगळे बसलेत आणि आता प्रलय लय हा शब्द कशाचा लय करतो? काय लव? माझे पुढे काय काय लव? व्यक्तीचा लय, व्यक्तित्वाचा प्रलय. That which is manifested is resolved. Pralaya is when the whole Maya illusion, I love, that I love beingness is dissolved. And मग ते व्यक्तीमध्ये होतं का? ते तोच व्यक्ती कोण आहे? Actually, there is no individual. व्यक्ती म्हणतात काय आकाशाचा व्यक्ती कोण आहे? There is no individual. When you say that, does it not happen in the individual itself instead of sitting around and waiting for pralaya? He says there is no such thing as individual. It will happen. Oh, limit yourself to individuality. There is a story of sitting down and waiting for pralaya. I don't. आपण तुमचं विचारलं ते सुद्धा कोणते पदार्थाच्या रसातून पदार्थाच्या गुणातूनच वाटेल काय तुमचा विचार आहे? Even this thought, what you say, that identification with the body, etc., this thought itself is flowing through the essence of all the 5 elements, not you. You are nowhere there.
अगदी साधा माणूस सज्जन कधी काय बोलणार आपण आलं की गप बसतो आणि आज खूप बोलतो आणि बडबड करतोय कशाचा गुण त्याला हा गुण कशाचा तसे पंचभूतिक पदार्थाचे जे रस आहे त्या रसाच्या कणाकणामध्ये जे वेगवेगळे गुण आहेत ते व्यवहार करतायत जो म्हणतो मी करतोय Usually somebody comes here and doesn't talk a word, you see, slowly only listens. But one day he happened to go on prattling and talking such a lot. And later on found out that he was drunk. You see, the quality of the drink made him talk. Actually what makes you talk is the essence of the 5 elements that go through you. ह्या कल्पना आहे सगळं तुम्ही आम्ही बोलतोय या सगळ्या कल्पना आहे कल्पनेने कल्पनाचा मिळाच होऊन कल्पना शिवाय असलेले म्हणजे कल्पना तिथे राहते आता समजा ब्रह्मांड पडे किती ब्रह्मांड पडायचे 100 वर्ष मग ते अवर्षण झालं मग 100 वर्ष म्हणे आगच भेटली नंतर मग 100 वर्ष पाणी पडत होत इत्यादी होती का तुम्ही बातमीला उभा कुठला जातो कोण कल्पना घेतो You see, concepts cancel concepts. प्रलयाची माहिती देणारा बातमीदार कोण आणि कुठे उभा राहतो But whatever is beyond concept stands eternally. Concepts cancel concepts. Whatever is beyond concept or prior to concept stands eternally. Been stories told that for 100 years there was drought. Another 100 years there was all flames, everywhere flames. Another 100 years all floods. Another 100 years only rain. All this has been talked about in the scriptures and in the story of dissolution. But who is the witness? बातमीदार कुठे राहतो बा There was the reporter, the newspaper reporter who detailed all these stories. Where was he standing? पुन्हा त्यांनी व्यवहार दिलेला आहे ही माया त्याच्यापासून होतेला व्यवसाय केला स्वप्नचरण आहे स्वप्नदृष्टा मरत नाही स्वप्नातील स्वप्न आणि स्वप्न म्हणजे जग त्याचा लय होतो पण स्वप्नाचा दृष्टा मरत नाही तो कल्पनातीत आहे त्याला आपण आई कल्पना नाही विना कल्पना असतो तो आपण आई या कल्पनेशिवाय असतो तो कल्पना अतीत ठेवलेले परब्रह्म बोला तुम्ही हे थोडं कल्पना ठीक असतो स्वप्न आणि कल्पनेच्या आधी करा ना आय लव बरोबर आपण त्यांना मध्ये विचारलं ना त्यांनी that as he said concepts cancel concepts नंतर कोणत्याही सगळे सांगा Maharaj himself said it can be replied this way. Where was the reporter? You know, बातमीदार कुठे होते हे असं बघा त्याने सांगितलं. way of looking at it. He says in the dream world, the one who sees the dream as the life, this also is a swapana, my beingness, the knowledge I am. Swapana means the knowledge that I am, the feeling I am. And swapana in Sanskrit is also dream. So one who sees this I am knowledge and goes about as if in a dream has some witness who is seeing this dream. The witness has no concepts.
The witness of the dream, which is enjoyed in the waking stage as it, has got no concepts of his own. He is eternal and ever abiding here. I know that he isn't teaching a method or a technique, but implicit in what he says in our meditating, is it correct that if we can begin to stop judgment and so be more or less a dispassionate witness, that this is an aid in getting beyond the I am? आपण तंत्र किंवा काही साधना शिकवत नाही हे मला माहित आहे. Oh, I don't know, Krishna Party, I have no opinion. जेव्हा ध्यान करीत असताना सर्व जजमेंट हे कसं आहे हे नाही कसं नाही हे थांबवायचं आणि त्या नुसतं साक्षीत्व करायचं. ह्यानी त्याला मदत होईल का समजायला की मी कोणी साक्षी कोणाचे साक्षीत्व करायचं? साक्षीत्व काय करायचं? साक्षीत्व करायचं कारण काय आहे? करायचं ते तर साक्षीत्व करावं लागतो. मोठा त्यांचा व्यापार आहे, मग त्याच्याबद्दल ते साक्षीवर करायला होत्या पुन्हा साक्षीवर करण्याचे नेमाळ 10,000 रुपये पगार इकडे टाटा किती देतो साक्षीवर करताना? मोठमोठे पगार झाला का नेमतात हो? या व्यवहाराचं साक्षीत्व होण्याकरता ना. सांगा पट्टन साहेब सांगा हे. तुम्ही सांगा, तुम्ही सांगा ना. What Maharaj says, there is no necessity of any self-witnessing because he is realizing, and even you stop your thoughts or anything, that stage itself is self-realization. There is no further process in necessary. If you want to witness, then you will be a witness of something else. नाही तुम्हाला हे नाही येणार. आपण हेच सांगते. It's a question of doing witnessing at all. Doing witnessing. He says normally people are paid for witnessing. What it means is supervising. You do the supervision for which big salaries are paid, he says. Here there is no question of witnessing, doing witnessing. And he is asking who is witnessing? Who is witnessing? That is the question. आहे हे जे आहे ना तेवढा पुष्कळ झाला. याच्यातून निर्माण होणे वाहते आहे. It is enough. Only you are, I am. Out of this I amness, that I amness is overflowing with all this. Out of the source is this I amness. He said enough of that I amness. Be there. Only out of I amness all this play is happening. Spilling over. आपण म्हणू जागतिक गुण माया म्हणून आपण म्हणून साकार तू झालाय. साक्षीला घडलाय काय तुला? तू स्वतः साकार झालाय, तो साक्षीला घडलेला आहे. I amness मी आता आकार बनतोय. by itself has appeared and taken that form. Body form, spontaneously it has taken. What part did you play in giving that form, he says? This I amness has appeared with the form. But what part did we play in getting hooked on this thing? मुख्य हे प्रश्न हाच आहे. हे आम्ही काय केलं त्याच्यामुळे हे आलं मी काय आहे. केलं? तू स्वतः आकारवान झालाय. अक्कल आहे तुला? स्वतः तू साकार झालाय. What intelligence did you have then? दुसऱ्याला I काय amness विचारते? spontaneously appeared with the form. It became formful, full of form. Was the form forced on us, or were we forced into the form? आमच्यावर हा लादला गेले का हा आकार? कोणी आणलेलं नाही, तू जसा बनलाय. You yourself have become like this.
तुझा तूच आकारवान बनलाय. You on your own have become like this. त्याचा सांगितलं का? Witness that. With that, Together with that I amness. Huh? He says, you witness this. I amness taking the formful I amness. Witness that. He says. ज्ञानेंद्रिय आमची इंद्रिय कर्ण इंद्रिय सगळं इथल्या तिथे लावलात, मग दात हार्ड विकत तयार केली, तू केलंय. He says all the limbs were fixed, the dentures were fixed, the eyes, nose, etc. All the senses were fixed. You did that. He says. इन देअर प्रॉपर प्लेस. म्हणून मी ज्ञानी झालो. टेम्पल वाले ते गुरु आले होते. Oh, त्याने कमाल केली. नाही, त्याला मी ह्यानं सांगणार नाही गायतोंडाला, पुन्हा ते येतील तर त्याला सांगा निर्माण करून येऊ नये. ते शहाणपणा करत होते. ह्या माणसाने त्याला बरोबर प्रकार पाडायचं होतं. हा. This we are talking about that. माझं स्वतःच ज्ञान नाही स्वतःबद्दल. तू ज्ञानी झालायस का? He says, how dare you claim to be a jnani when you don't have the knowledge about your own self? Don't claim to be anything. Mahesh Yogi and Muktananda and all of these people are making so much money, of course, that it's probably the ambition of many persons to become famous spiritual teachers and make. Start that business. Yes, it's just a business. ते हल्ली महेश योगीन वगैरे त्यांनी त्यांच्याकडे बरीच माया जमलेली आहे. तर बाकीच्या लोकांना वाटतं त्यांनी आपला हा धंदा चालू करावा, फार मारताचा धंदा. Meshpuri has become Americanized. आहे नाही पण माझी गणेशपुरी. पंचायत करायला गेलो, कान फिरून घेतलाय. माझा शोध करायला मी गेलो आणि कान फिरून घेतलं. त्याला ती गोष्ट बोलायची. He says, I don't want to worry about others. In the process of worrying about myself, I have squeezed my ears, I have pinched my ears. That means he has lost. He lost the inquiry. That object is lost. That self is lost now to him. शिवीचे वाक्य शब्द कान शिवी. आता ते वाईट लागत होतं. चिदानंद घेतलास, भोगलास, तिच्यात मोठी जन्म घेऊन तिचाच भूत पितो आहे, तिला आता आई म्हणतो चोरीच्या. हे पाप आहे की पुण्य आहे, काय आहे रे? आई म्हणतो तिथं दोन पान करून आता मोठा होतोय, झालाय. काय अक्कल आहे तुला? शहाणपणा चोजवतो. मी फक्त माझ्या हकीकत सांगतोय, दुसऱ्याची बळाची हकीकत माझी, जन्माची माझी, सगळी माझ्याच. तो दुसऱ्याचे काय सांगतो ते ज्ञान नाही. आत्मज्ञान भगवान श्रीकृष्णानेच सांगायचं. आपली हकीकत स्वतःची हकीकत सांगायची, मग भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलेली आहे, त्यांनीच सांगायची. विचार सांगतात ते ब्रह्म असं आहे, ते ब्रह्म आहे, ते ब्रह्म आहे, ते ब्रह्म आहे. हे ज्ञान नाही. He says, I am telling only my story, my history. I don't inquire, worry about others. Whatever I am talking is my story. This is only Krishna has told his own story. He never said you, this is Brahma and this is that. He starts with himself and ends with self. मी काय बोलतोय
हे सर्व आत्मज्ञान म्हणजे माझ्या असण्याचं ज्ञान बोलतोय. If at all I am talking anything, it relates only to that beingness of mind. अन्य जी साधू संत महात्माची जजमेंट आहे त्याची मी पूजा केलेली आहे ती बाजूला. I have read the judgment of other great sages on this. I worship that, but I kept them aside. त्यांची पूजा केली पण त्याचा उपयोग मी नाही करू. I am not employing that knowledge which was expounded by other sages. I have read that, worshipped that, kept it aside. Now I am telling you my story. माझ्या अस्तित्वामुळे माझ्यामुळे जो माझ्यावर प्रसंग आलेला आहे आणि तो लहानसणारा विश्वाचा विश्वरूप प्रसंग आहे. Because of my beingness, my existence, because of my I amness, all this situation is imposed on me. Situation is also the product of my own I amness. मी कोणाला विचारलेलं आहे एवढा तर मी मूर्ख राहिलेलो नाही. Presently, I am not that stupid that I would go to somebody and inquire about Brahman. To know something about Brahman, I will not go in search of anybody. एवढंच मी सांगू शकेन माझ्याशिवाय ब्रह्म नाही, ब्रह्माशिवाय मी नाही. I can tell you only this much now. Without me, there is no Brahman. Without my I amness, there is no Brahman. मग ब्रह्माची मी आता तुम्हाला कसा सांगतोय की कीर्तन करतोय तुम्ही माझं करतोय नाव दिलं आहे ब्रह्माचं. And without Brahman, I am not. My I amness is not there. Therefore, when I am describing the Brahman, it means myself only. It's by this. ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति. शिवभूतवा म्हणजे हा अगदी बरोबर. मग जगातल्या सगळ्या उद्गाराचा अर्थ तुम्हाला लागेल. सगळे शब्द शिवीगाळी आहेत. They recited some words from Sanskrit because these both are Sanskrit scholars. So in confirmation they brought out something. So Maharaj is exactly correct. Shiva Bhutva Shivam Bhajet. That means you become that beingness. Shiva means the touch of I amness. You be that touch of I amness, not embodied by body, mind. I amness manifestation. And then worship Shiva. पूजा करायचा प्रश्न कुठे आला? त्याचा साधा अर्थ होता देहा रूपाने आपल्याला मानतो तो जीव आहे. देहातील चैतन्य म्हणून आपणाला ओळखलं चैतन्य रूपाने आहे ते शिव आहे. काय ऐकच त्याला ज्ञानाचा टच जो आहे शिवला आहे. असणे टच झालाय तो शिव आहे. हा जीव आहे. When you get embodied, you think that I am the body. That is Jiva. That is normal, our terminology. We call it Jiva. And Shiva means also to touch. In Marathi, Shiva means to touch. शिव शुद्ध चैतन्य. That is manifest dynamic principle. That touch, that I amness. Knowingness, I am. आता एक अवघे चैतन्य मन शिवरूप ते पण पुढे त्याचा अनुभव घेत असताना शुद्ध भ्रम. Then now in the process of identifying yourself with this beingness, manifest beingness, dynamic, moving, pulsating universe, it will be realized that this is all illusion. You transcend up now. It will be realized that all this is illusion. Brahma. Deception. आता तो भ्रम झाला भ्रम निर्माण झाला मग त्याला संज्ञा परब्रह्म
ब्रह्म In this process, when this illusion is completely dissolved, this self-evolution process, what remains prevails is Parabrahman only, the absolute. शिव टच नाही, Even the Shiva touch is not there. आत्मबोध नाही. I amness, knowingness is not there. तर ब्रह्मपणा निवड करा. ब्रह्माचा ब्रह्मपणा निवड करा. परब्रह्म. The Brahmapada, the Brahmahood of the Brahma dissolved or dead. Then it becomes Parabrahma. So what remains is Parabrahma. There is no question of becoming. Whatever he is, was, is only Parabrahma. आपण जे जाणवले ज्ञान दृष्टांतरित झाले. In short, that knowingness principle, I amness, beingness, just disappeared, went into oblivion. मरण निवड काय दृश्य. पण हे काय दृश्य आहे? आय लव. So what is this? Knowingness. Knowingness is the state of love. I am. Being. Knowingness is the state of I love. Knowing I am. Knowing means I am. Well, there's a difference between I am and I love. All I the state of love, not loving anything. Purely the touch of Shiva. Shiva means the touch of being. Now, I want to be sure I'm hearing you right. Are you saying S-H-I or J-I-V? Jiva or Shiva? Jiva, J-E-E-V, Jiva. And Shiva, S-H-I-V, Shiva. Ka Shiva ho. Dirghakar asतो. नाही रस्व नाही, रस्व. Shiva. Shiva means in Marathi touch. So he uses that Marathi meaning, the touch of beingness. असल्याचा टच. असल्याचा टच आहे. शुद्ध टच आहे. व्यक्ती नव्हे. शिव. No individuality or personality. Only that knowingness. आकार नाही. Don't say even I am. The moment you say I, again the individual comes. Only amness, beingness. But I am also connotes I. Just beingness. आकार नाही. नामरूप नाही. आय हजर. Or no name. आय हजर फक्त. आय हजर. Only that presence of being. शिवरूप. That is the Shiva touch. You want to ask? In the beginning about brain, Love, an illusion. Now the yogi is, the hatha yogi is driving to Satchidananda. But as we already spoke about Satchidananda a few days back, also a state of beingness. संचिदान म्हणजे शिवाचे टच का शिवा टच आणि संचिदान म्हणजे एकच करतो. म्हणतात Yes, for the time being you have that concept, doesn't matter. But also Satchidananda is an illusionary state because it is a Even this I am just illusory state. Shiva touch is illusory, it's not just now. आनंद उपलब्ध आहे. सत आनंद नाही. आनंद हा गुण आहे. सत निर्गुण आहे. निर्वाण आहे. चिद्घन आहे. You say in that now he speaks Sat Chidananda. Chidananda is that blissful state, you see, उपलब्ध आहे. available. because of beingness that is available. Sat he takes it beyond. Nirvana, there is no form, nothing, no knowingness. That it takes at Sat. Chidananda. Nirvana motion. Sat. सत. Is Sat the para of वाण para? नाही. नमन नाही. चंपल नाही.
सत म्हणजे असले का महाराज आपण म्हणता हो ते नित्य पण नित्य असलेलं सत हे अनित्य आहे. परब्रह्म ही पुस्तक सत. म्हणून मी म्हणत होते एक्झिस्टन्सी कॅपिटल सत. आता हे कॅपिटल कलर नाही अनदर थिंग इज कलरच नाही म्हणून डिझाईन नाही कलरच नाही म्हणून डिझाईन नाही कलर असलं नाही डिझाईन इट हॅज नो कलर इट हॅज नो फॉर्म इट इज इटर्नल बिईंगनेस इज नॉट इटर्नल. ती माहिती देतोय माझी माहिती सांगतो. आय एम टेलिंग माय स्टोरी. मी ब्रह्म पाहिलेलं नाही कधीच नाही पाहिजे. आय हॅव नेव्हर सीन द ब्रह्मन. माझा अनुभव मला मी You have hope, aspiration. Otherwise, you will be completely liquidated. परमणाचे म्हणी जाणार ना Would you be going to Ramanashram again? तर मग तिकडे रमणाचे मध्ये चलन Your final dissolution will take place at Ramanashram or in Europe? Immediate, not, well, just a few days ago, he was speaking of a film script. And in the, it is a Tibetan teaching, just generally prevalent in Tibet, especially among Buddhists, that before you are born, this is their teaching, that before you are born, you are shown the film script of your entire life. And what I'd like to get his comment on that. Who makes the film script and who shows the film script? And in what form is the person? You want to have that Buddhist ones, not that. Not that. But if the film is already in existence, then who made the film? Relating to the film which he is talking. Yes, and who receives the film? ते म्हणतात आपण हे फिल्मचं म्हणत होता केमिकल फिल्म त्याच्याबद्दल तो विचारतोय. ते बुद्ध लोक तिबेटमध्ये अशी कल्पना असते हा जीव जेव्हा जन्म घेतो त्याच्या अगोदर त्याला ती याची फिल्म दाखवली जाते ही तुझी फिल्म आहे म्हणून. तर तो आपल्या ह्या केमिकल फिल्म बद्दल विचारतोय ही फिल्म घेतो कोण कोणाकडे जात जीवाला दाखवलेलं जीव कोणते असतो जन्माच्या अगोदर फिल्म दाखवले असते जीवाला जीव कोणते असतो. Before that film was exposed, they showed the projected for him. In what form is he? That's what I'm That asking. soul or he asking you. In what form is that soul when he sees that film? जीवाला जर ज्ञान असेल तर त्याच्यामध्ये जाईल काय He said गटारामध्ये if that soul really had some knowledge, would he descend into that film? नाही. मग ती फिल्म दाखवते मग ते खरं आहे का. So could it be true that the film was shown to that jiva or soul? कोण आधाराने असं म्हटलं आहे ते. On what authority do they say this? The rishi. कल्पना ऋषीची कल्पना आहे म्हणतो त्या ऋषींची कल्पना. तुमच्या शिकल्यावर शब्द ज्ञान असं करतो. ऋचा म्हणजे शब्द हो ऋचा ऋषी म्हणजे शब्द ऋचा म्हणजे शब्द आणि त्याचा उपयोग करणारे त्या ऋषी त्यांना ऋषी असं आलेलं आहे. इथे ऋषी ही इज द डेरिवेशन. ऋषी स्टार्ट फ्रॉम रुचा. रुचा मीन्स वर्ड फ्लो. Flow of words. Oh, flow of words. The one that uses the flow of words is a Rishi. आता हा बोलणार आहे पण बोलण्यामध्ये कमी जास्त करून बोलायचं काय. Now he says that cassette tape recording. It has already recorded the speech. Is he able to adjust that speech now? When again it is put on, can he adjust the speech
wording as Will he add or subtract? Not once it's there. once it is put on, शब्दामध्ये काय सुधार करून बोलू शकेल का? whether the cassette tape itself can it bring about any change in that आपलं शरीर on its own. No. आपलं शरीर कसं आहे का? आपलं शरीर असंच आहे काय? किंवा शरीरात मी जो देह शरीर ज्याच्यातून निर्माण झालं ते असं आहे. शरीराकार ज्याला आला, शरीराकार कोणाला आला तर विचार करता. He asked whether my body is like that film. Huh? Record. Like the tape. Huh? Like the tape. Cassette tape. Maharaj said that indwelling principle out of which your body has come out or created, that principle is like that. Being, I am. म्हणून बघ महत्व शुद्ध सत्व धन्य गळव लय गळव All the titles of being. ओनली महत्व ते मी कर. That primary, that highest principle, beingness, महत्त्व, हिरण्यगर्भ. हिरण्यगर्भ त्याला म्हणता येईल. धर्म म्हणलं की त्याच्यात आशय आहे. धर्म कशाला म्हणतात? आता हिरण्यगर्भ नाही. हिरण्यगर्भ बोलला. ही संज्ञा कार्य आहे. रत्न प्रकाश आहे. शेवटी दैव किंवा प्रारंभ नाव दिलेलं आहे. त्याच्यातून होते भोगा. Therefore it's destiny you call it. Which is we cannot claim any doership. Almost going on. The play. फिल्म पास होऊन गेलेली आहे. फिल्म होऊन गेलेली आहे ती. झाले ते भोगा. दैव किंवा Just प्रारंभ. enjoy it or suffer it. The film is already ready. Fate is sealed. It is the deal. 24th October 1979. ते ज्ञान आहे. हो. मग त्या आपलीला नाही कोणत्या कामाचा. पण त्याला बॅरिस्टरचं कागद गेलं तर त्याला काय समजणार नाही. ते आपलीचं काम बरोबर त्याचे कागद आहे. माणसंच आहेत. पण प्रत्येकाची लेवल वेगवेगळी आहे. You see, as the solicitor, lawyer, pleader, barrister differ from each other in their worthiness and in their intellect. So also in this spiritual field, each one has a different level. He must be noticing it, you see. And he says even if there is a very big, efficient officer, if you give him a plaint or a defense statement to see what he has to say about it, he will be able to say nothing. So one thing which is done by one intellect will not be equally efficiently done by the other. There are various levels even in this spiritual field. सॉलिसिटर ते अमुक तयार करून घेते ना. हेच तयार करते. आणि मग त्यांनी जाऊन लॉयरनी जाऊन तिथे बोलायचं कोर्टात. मग ते वकिलांनी बोलायचं. त्याच्यावर मग बॅरिस्टर बोलतो. हे जशी लेवल आहे तसे माणसाच्या प्रत्येकाच्या आत्मंत योग्य वेगवेगळं आहे. त्याने वकिलीचा अभ्यास करावा लागतो. नंतर त्याने सामिलचा अभ्यास करावा लागतो. नंतर त्याचा बॅरिस्टरचा अभ्यास करावा. कोणत्या तरी तसे तुम्हाला देव व्हायचं. देव जातीच्या तरी झालं पाहिजे देवाचं ज्ञान व्हायला. शिवम भूतवा शिवम बोलले. फक्त बॅरिस्टरचं काम करणार नो. बॅरिस्टरच करतो. वकिला सल्ला देतो पण सॉलिसिटरचे काम करायला जात नाही. हो. सल्ला बरोबर तेव्हा तुम्हाला हवं व्यक्तित्व रहित झालं पाहिजे. आतून व्यक्तित्वाला हे करणार नाही. व्यक्त व्हा.
म्हणजे देहातील काय आहे तेव्हा देहात आहे ते चैतन्य वाहत. You see, as the solicitor cannot do the work of a lawyer or a barrister and vice versa, so also in order to know God, in order to know Ishvara and manifestation, what he calls Ishvara, Chaitanya, consciousness, you have to become that. And from the point of view of individuality, personality, it will be never possible to grasp that knowledge about consciousness unless you turn yourself into consciousness, visuality completely. That comes to solicitor. Yes. तुझ्या त्याच्या ओळखीनं परमात्मा शिरतोय ना शिरता येणार. With identification of the body, identifying yourself that you are the body, you can never understand. त्याच्याकरता देहातील चैतन्य तू ऐका आहेस ते बघ ओळखा नाहीये. देहा चैतन्यात ऐका आहे आणि त्याच्यावर ओळखू असलं तर ज्ञान. You don't have to become or to go and get consciousness. Consciousness is readily present in yourself. What you have only to do is just to notice, just to witness that consciousness. Not do anything, not go anywhere, just to understand that consciousness. ज्याचे अर्थ ज्या चैतन्याने होते ते चैतन्य आर्य ऐकत आहे पण तो त्याला या मूर्तीने पाहतो म्हणून त्या चैतन्यात मध्ये तू सम होत नाही. That consciousness, you are identifying with the body, and therefore you are not identifying with yourself with the consciousness. You cannot become consciousness because it's your effort to identify that consciousness with the body continuously. Well, देवाच्या जाण नाही आणि अन्नाच्या रसात त्याची वस्ती आहे चैतन्याची गुण चैतन्याची. Body is the food of that consciousness. It is, and it lives or it stays in the essence of that food. It's right there in the body. But you must identify with that essence of what you are, consciousness, not the food. तरूप आहे म्हणजे असाम्य आहे. देहाच्या रूपाने आहे असाम्य. हा अभिप्राय तुम्ही वापरले म्हणजे ते अभिमान अभिप्राय समजतो ना. हो. I am this body. This sort of judgment, this thought, this recommendation of yourself as the body, that is the mistake. I am this. झालं असं आहे झालं अंबावर असं आहे. That you see, पण ते घरचं देहरूपी असतं. you see, just the knowledge I am, this knowledge I-ness, he calls it, I-ness, you identify it with this form, this shape. That is the trouble. चैतन्य म्हणतो ऐकय आणि चैतन्य तू आहे. या चैतन्याला नाव देव आहे, गुरु आहे, ब्रह्म आहे. मुळात त्याचं नाव माया आहे. माया म्हटलं म्हणजे आत्मप्रेम. त्याला आकार नाही आहे प्रेमाला. आकार नाही आत्मप्रेम. प्रेमाला आकार नाही पण प्रेम आकार कल्पून विलास करते कर्मक्रिया करते. प्रेमाला आकार नाही. आकार घेऊन मानून ते विलास करते. State of being. Atma is being. Yes. हे तुम्ही काय सांगितलं त्याच्याशी आपला नातेसंबंध काय हा झाला त्याचा. आत्मा म्हणजे काय हा त्याचा अर्थ. पण आत्मा म्हणजे ओनली प्रेम.
You see, जसा हा प्रकाश तसं ते प्रेम आहे. आत्मा, Then subtler than being. येस, त्या स्वपणाहूनही ते सूक्ष्म आहे म्हणजे. येस, प्रेम मुलीवर प्रेम करतो. आता प्रेमाला मी ती आकृती धरलेली, पण माझ्या प्रेमाला आकृती नाही. प्रेमाला आकृती नाही. I love this girl. Suppose I love this girl. Actually, that love has got no shape. But I am holding on to that shape in order to express my love. आता डिझाईन ठरवलाय त्याला. It is love for myself that I have taken a design of that shape. या डिझाईनवर मी प्रेम करतो, पण प्रेमाला आकार काय. It is love of my own beingness which I am saddling on that form in order to express it. माझे ज्ञान पुष्कळ ऐकून गेले आहे, ऐकलंय, परंतु ते आईचं मोकळे झालेलं नाही. आईचं जे प्रेम मुक्त आहे प्रेम बद्दल, आणि ते प्रेम म्हणजे मग माया, प्रेम म्हणजे देव, प्रेम म्हणजे गुरु, प्रेम म्हणजे ब्रह्म. You see that love, so many people have heard me analyzing about this love, but they have not become as free as that love, which is absolutely ready at hand without asking for it. And that love is Maya, God, Ishvara, Brahma, everything. हे म्हणजे प्रेमाचं जाणता. जाणीव ज्ञान अवस्थेत सत्य शब्द आहे तो या ज्ञान अवस्थेपुरताच आहे. सत्याने वागणे, सत्याने करतो, सत्य आहे या ज्ञान अवस्थेत. In this love, which is in manifestation, you see that truth has got meaning only limited to the knowledge I am. It's not eternal truth, but this truth is limited to the meaning of beingness. I always follow truth in my behavior. That is, but it is limited to this beingness. सत्य म्हणजे आहे ते नित्य आहे. But whatever is the real truth, if you can call it, what is reality, that is eternal. ते नित्य सत्य जे आहे ते कोणत्या व्यवहाराला स्पर्श सुद्धा करत नाही. Whatever that reality or truth is, it never touches whatever is manifest. It is beyond or prior to it. आता काल तिकडे ऍक्सिडेंट झालं रेल्वेचं. किती माणसं हे दिवसात पंक्तीत मेल दोन डबे लटकत राहिलो त्या गोष्टी घडतात. तिकडे खूप झालं. सर्वज्ञ परमेश्वर आणि किडी मुंगी बाजू सगळ्याचं भरण पोषण रक्षण करणारा यांनी याच्यात आपलं लक्ष किंवा मन घालतो आहे काय. Yesterday there was such a ghastly accident on the railway. Parmeshwar. ईश्वरा गुण माया आहे. Parmeshwar. ईश्वर माया गुण आहे. परमेश्वर गुण माया पडताय. Parameshwar is beyond Ishwar. That Parameshwar who really supplies sustenance to the smallest insect, from the insect to the highest entity. Has he thought of that accident? Has he anything to do with the accident? गुण प्रेम हे गुण प्रेम हजर आहे. तिथं
चित्रकून त्याला पडलं आणि आलं लक्षात झालं मी त्याला प्लेनमध्ये गेले हा त्याला नीट करेल ओळखी पालखीचे नसताना पडलेली माणसं ओळखी पालखी नसताना असं आहे झालं तिकडे हा सहाय्य करणार आहे. हो तर मग परब्रह्म सहाय्य करता की नाही परब्रह्म सहाय्याचं धावतं काय नाही ते जर धावतं असं तरी या सगळ्याला आळा बसवा रोज किती उत्पाद होत आहेत चैतन्यामध्ये आणि चैतन्याच्या गुणामुळे चैतन्याच्या हालचाली you see, because consciousness as Mool Maya is love, he says that if people see other people suffering, now the people who were dying in the accident, any other human being, if he sees it, will he automatically not go and try to help them? That is the action of love. Love, which is consciousness and Maya, but has Parabrahma to do with anything with it, which is the substratum of that Maya? No, if he had to do something, these accidents would not have happened. It is only this consciousness that is responsible for it. But if it were the absolute, बाबाजी म्हणून कोणी आहे तुकारामाचा गुण हो आणि तो दीर्घजीवी आहे पण व्यवहार हा जो चैतन्य करतो त्याच्यामध्ये जो हात घालू शकतो काय you see, there was a guru called Baba. सारखे दीर्घजीवी योगी योग साधला पण अखिल चैतन्याच्या व्यवहारामध्ये ते काही हात धरू शकतात नाही There are some. मार्कंडेय आणि मुसुंडी जगाचे प्रलय त्यांनी किती पाहिले परंतु ते प्रलय होतात जातात त्याला काही विरोध करू शकतो नाही There are the sages Markandeya and Brushundi, our mythological characters who have seen various dissolutions of worlds come. या लोकांच्या असेकडे आहेत की त्यांनी सामान्य ऐकून वाटते काय विश्वक्षेत्र खरं आहे आणि विश्वक्षेत्रामध्ये असे अनेक एककांनी जातात विश्वक्षेत्र खरं आहे असं नक्की वाटतं भुजुंडी गेले मार्कंडे गेले आमचे आले आणि गेले जगामध्ये म्हणजे भूतलावर खगोलावर बागून गेले परंतु भूगोल आणि खगोलाचा जो व्यवहार होतो आहे त्याच्यावर कोणी असर केला आहे का निश्चल स्थिती अचल अटळ निरानिश परब्रह्म आता निश्चल ब्रह्म गुण माया अवताराधिक अवतार शक्तीचे साधन साहित्य You see, this absolute, the nirguna, or without motion, something absolute state, static, that one has got the instrument of this motivated Moola Maya for acting. That is all. That illusion, what you call Maya or Vishwa or whatever you say, consciousness is the instrument of that absolute. एक सामर्थ्य संपन्न साधू संत महात्मे योगी अनेक सामर्थ्य त्यांनी म्हणे बरं तर पण अखिल चैतन्यामध्ये ते काहीतरी बदल करू शकतात काय अखिल चैतन्यामध्ये All मूळ मायेच्या गुण चैतन्याची डिझायनाची नाव आहे ती these great men are only the names
of the primordial illusion, मूळ माया, the primordial consciousness. That is all. अखिल चैतन्याच्या चेतनेमध्ये हात घालून त्याच्यात बदल करू शकत नाही. None of these can ever put their hand into this consciousness as a whole, that primordial Maya, and then can do nothing, effect no change whatever. तपश्चर्या येऊन त्यांनी दाखले पुस्तक दिलेले, पावसाला बंद केला, आग बागचे टाकली, आग बंद केलं. त्या काळापुरते ते असे काही काही गोष्टी आहे, पण अखिल चैतन्यामध्ये ते काय बदल करू शकतात का? पण गाणाऱ्यांनी गाणे म्हणून पाऊस पडलेला आहे. You see, गाणाऱ्यांनी गाणे म्हणून दिले लावले. there have been instances when singers have sung particular ragas and have put the lights on without any switch or पंचम्य button. राग गायला. There have been ragas who have introduced rain. And I was telling him that one of our professors, Sanskrit professor, in a room, while they sang a particular rucha, there was rain coming from the roof. Right in this century, about 30 years ago. शेकडो समय तयार करून द्यावा आणि त्यांनी राग गायला की सगळे एकदम पेटतात. You see, while the singer is singing, if you keep all these such lamps ready with oil and wicks, and while he is singing, all the hundreds of them will be lightened up. दीप राग गायला Deepa rag. That is called a lamp rag only. त्यांनी पर्जन्य राग गायला. Somebody sings rain rag, symphony for rain. जोपर्यंत धनुष्यही नव्हती, बंधू बघू तुझ्या तर लढाया मंत्रावर चालायची. पर्जन्यास्त्र, अग्निअस्त्र, अमकी अस्त्र, तमकी अस्त्र. When there were no bows and arrows, were from the guns and machine guns. But before that, the wars used to be fought on the strength of mantras. They will be sent rain, or the other army will be put off to sleep with some kind of mantra, you see. So this type of mantras used to be the weapons for war. जपानवर जर बाम टाकला तसे अग्निअस्त्र टाकल्याबरोबर आपल्या सैन्यावर त्यांनी पर्जन्यास्त्र सोडलं. At Japan, there was an atom bomb over Japan. You see, when somebody left Agnyastra, fire, weapon of fire, all of a sudden this army will be on fire, you see, with that mantra. So, immediately he would put rain on that same army so that the fire will not last at all. That is how wars were fought. चैतन्याच्या हालचालीमध्ये अनेक प्रत्येक वेगवेगळ्या काळामध्ये अनेक प्रकार होत असतात. This is the effect of time. When time alone will give rise to various great things like that. आता या भूगर्भातील पदार्थ घेऊन त्याच्यातून ते सत्वशक्ती काढून बाम बनवले आहेत, अंक केले आहेत, अंक केले आहेत. आता ते गेलं, आता हे आहे. पण याच्याने सुद्धा संवाद होणार आहे. पुन्हा संवाद ना केला तरी त्याच्या अदृश्य होणारच आहे कालांतरात. आता एकूण चैतन्य त्याच्यातून माया म्हणजे बनाव बनवत राहणे, बनवणे बनाव बनवणे त्याचं नाव मायाचं. Formerly there used to be such wars where it will go on changing. What is Maya? But go on becoming, endlessly becoming. That is all. ज्ञान असून वागण्याचा अनुभव, ज्ञानामुळे वागण्याचा अनुभव आपल्यावर मिळतो. आता त्याच्यामध्ये सगळ्यावर असर करू शकत नाही, कारण अवघड ते आहे ना.
लक्ष ब्रह्म म्हणजे चैतन्य ब्रह्म. ज्याच्या पुढचे अलक्ष ब्रह्म त्याला कोणी खबर नाही. अलग ब्रह्म म्हणजे अलक्ष ब्रह्म, त्याला आपण आहे वा नाही लक्षातच नसते. हे नित्य ब्रह्म, सत्य ब्रह्म. That consciousness, this consciousness cannot have any effect